Welcome to Life Crisis Today. A Spanish translation will immediately follow the program. Bienvenidos a Life Crisis hoy. Una traducción en español saldrá al final del programa. Conmigo, su presentadora, Lisa Garcia. Welcome to Life Crisis Today. I'm your host, Chelsea Hicks. Life Crisis is a nonprofit organization that serves victims of domestic violence and sexual assault on the Lower Shore. Last episode with Life Crisis Today, I interviewed Michelle Gerlitsky, a therapist for children at Life Crisis, and we talked about child sexual assault and child abuse. If you missed this, you can view this on the PAC 14 website. Today with me is Brittany Millette, and she's interning with Life Crisis and is also a student at Salisbury University. Thanks for being here today, Brittany. Thank you for having me. I'm glad to be here. Before you started with Life Crisis, what did you know about domestic violence and sexual assault? I knew that it happens. I was aware that it goes on, but I didn't know how frequently it happens. We watched a video called Alone, and it was about human trafficking. And then Janelle explained to us, gave us a flyer and explained this is what happens and why it happens, and I was just shocked how it just happens. Yeah, it is reported that 1 in 5 women on a college campus are sexually assaulted, and 10% of males report that they've been sexually assaulted at some point in their lifetime. And domestic violence and sexual assault is one of the most underreported crimes, so the numbers may actually be higher. So what stops people from reporting? A lot of times people are afraid and they feel that it was their fault that they were hurt or assaulted, and they don't know who to go to or who to turn to get help, so they just keep it to themselves. So I know many people think that with alcohol it doesn't, it's not rape, and that it's okay to sleep with somebody when you're intoxicated, really badly intoxicated, and it's not okay. And I feel like a lot of people should just be aware and not get as drunk and sleep around people. And the guys, I feel like guys should know, if the girl is that intoxicated, that you shouldn't try to push up on her and have sex with her. Yeah, students seem to be really careful when they go out to parties, because a lot of girls will walk home by themselves because they've been drinking, or even guys will walk home by themselves, and either way it's not safe. And it is said that 3 out of 4 people who are raped by people that they know. So it's important that guys stand up for the girls and take care of them, or just make sure that people aren't making dumb decisions and walking in the dark alone. Speaking of dumb decisions, I've actually walked home a couple times by myself when I know I shouldn't have. I've walked home off of Only Road, but I was thinking at the time when I did it that it's not that far from campus. I can make it. But in all reality, nobody knows I'm there. I could have been snatched up, or something could have happened to me, and nobody knows that I'm walking back or where I'm at. So I feel that people should not walk home alone at any time of the night or in wee hours of the morning. Yeah, I'm sure a lot of students and people can relate to that. So what's offered to students on campus for domestic violence or rape? Can go to the counseling services. They have individual and group counseling for students who have been victims. And there's also the student health services, which they can do exams for sexual assault and both domestic violence. And it's also important for victims to have support from their friends or family that are on campus. Yeah, I feel that your friends or family, you're right, your friends or family should support you. It's very empowering for a person who has been assaulted. It's good to tell them that it's not your fault, and that you'll be okay, and just to uplift them, and to just give them powerful and good energy. Yeah,
Yeah, that's definitely very important to have the support and be empowered and feel like the victim feels that they can make their own decisions. And if the victim is not a student at Salisbury University to receive the on-campus services, or they don't want to use on-campus services, they can go to Life Crisis, and there's the hotline, which is available 24/7, and there are counseling and legal services if a student or the victim wants to go ahead with charges. There are victim advocates that will go and sit in court with the victim and support them because it's such a hard time. And I really think that Life Crisis services are very effective in healing, which is very important. So Life Crisis Center and the Salisbury University's Communications Department will be hosting an event called Lunafest that'll be happening March 9th. Lunafest is basically an event where they show 9 different films that are directed by women and are for women. So I look at it as like Lifetime movies, kind of, sort of in that direction. There are 2 showing times, one at 1 p.m. to 3 p.m. and then 5 p.m. to 7. And for the public tickets, they're $20 in advance and $25 at the door. For students, they're $10 in advance and $15 at the door. So I think it's going to be a really, really good event and that everybody should just come. Why should men attend Lunafest as well? Men should attend for support, and even though they are made by women, they have topics that are also relevant to men, as well as like being in relationships. So come out March 9th at the university, in Salisbury University, in Holloway Hall, and watch. Enjoy it. Where do the proceeds go to? The proceeds go to the Breast Cancer Fund and Life Crisis Center. And it'll also be held at the Salisbury University in Holloway Hall. Brittany, can you tell us all the details one more time? Lunafest will be held March 9th at Salisbury University in Holloway Hall from 1 to 3 and 5 to 7. All the proceeds go to the Breast Cancer Fund and the Life Crisis Center. You can also go online to www.lunafest.org/Salisbury to buy tickets in advance. For the general public, it's $20, and for students, it is $10. And at the door, general public is $25, and students are $15. Thanks. If you want to learn more about Life Crisis, please visit our website at www.lifecrisiscenter.org or call at 410-749-HELP. Thank you for watching Life Crisis today. The Lunafest trailer and Spanish translation will follow. I know
Bienvenidos a Life Crisis Hoy. Una traducción en español saldrá al final del programa. Conmigo, su presentadora Lisa García. Hola, bienvenidos a Life Crisis Hoy. Soy su anfitriona Lisa García y conmigo está Aaron LaFew. Acabamos de ver a Chelsea y a Brittany. Brittany es una interna que estudia en la Universidad de Salisbury. Ella está haciendo su internado con nosotros en la Life Crisis. El Centro de Life Crisis ayuda a víctimas de violencia doméstica, abuso sexual y abuso de menores en la Península Baja, que son los 3 condados Wicomico, Somerset y Worcester. En el último episodio, Chelsea entrevistó a Michelle Gerlitsky. Michelle es una terapista en el Centro de Life Crisis. Ella es una terapista de niños y hablaron acerca de abuso y abuso sexual de menores. Si se perdieron ese episodio, lo quieren ver, pueden accesar la página de PAC 14, que es www.pac14.com. Antes de que tú empezaras en el Centro de Life Crisis, ¿qué es lo que sabías acerca de la violencia doméstica y el abuso sexual? Yo sabía que pasaba, pero no sabía que pasaba tan frecuentemente. Nosotros vimos un video llamado Sola y era acerca de tráfico humano y después Janelle nos explicó esto es lo que pasa y por qué es que está pasando y yo estaba en shock de cómo está pasando. Es reportado que una de 5 mujeres es asaltada sexualmente en un campus universitario y el 10% de los hombres han reportado que han sido asaltados sexualmente durante el tiempo en su vida. La violencia doméstica y el asalto sexual es uno de los crímenes o son uno de los crímenes que no se reportan. Entonces, los números pueden ser más altos. Entonces, ¿qué es lo que hace que las personas no lo reporten? Muchas veces las personas tienen miedo y piensan que es su culpa y no saben a dónde ir o a quién acudir o a quién acudir para buscar ayuda y se lo guardan a ellos mismos o a ellas mismas. Yo sé que muchas personas piensan que si hay alcohol no es una violación y que está bien el dormir con una persona cuando está intoxicada o muy intoxicada y no está bien. Mucha gente debería estar al tanto de eso. Y Brittany cree que si una muchacha está intoxicada, el muchacho no debería presionarla y tener sexo con ella. Sí, los estudiantes son muy cuidadosos cuando van a las fiestas y muchas caminan solas y también los muchachos caminan solos si es que han estado tomando. Y por eso alguna otra manera no es seguro. 3 de cada 4 personas que han sido violadas por alguien que ellos conocen, ellos o ellas conocen. Entonces es importante que los muchachos defiendan a las muchachas y que las cuiden y que se aseguren que las personas no están tomando decisiones tontas y que no vayan caminando en un lugar oscuro ellos o ellas solas o solos. Sí, y hablando de no tomar decisiones tontas. Yo he caminado sola a mi casa en la noche cuando yo sé que no lo debía haber hecho. He caminado de la universidad a Only Road y lo que yo he dicho es que no estaba tan lejos y si cualquier cosa me pudiera haber pasado y si las personas no debieran caminar solas a medianoche o muy temprano. Sí, yo sé que muchos estudiantes o personas se pueden identificar con eso. Entonces, ¿qué es lo que hay en la universidad que se les puede ofrecer a los estudiantes para violencia doméstica o violación? Los estudiantes pueden ir al servicio de consejería. A ellos les dan consejería individual y de grupo. Y es para los estudiantes ahí en la universidad. También si han sido víctimas, pueden ir al servicio de salud para estudiantes y ahí ellos les hacen un examen si es que han sido víctimas de asalto sexual o de violencia doméstica. Y también es importante que las víctimas tengan apoyo de sus familiares y de sus amigos en la universidad. Yo siento que tus amigos y familiares deberían apoyarte y darte el poder si es que una persona ha sido asaltado y
es bueno decirles que no fue tu culpa y que tú vas a estar bien y que les des buena energía. Sí, definitivamente es importante el ser apoyado por alguien para que te puedan dar ese poder y que la víctima se sienta que ya bien él o ella no está sola o solo. Y ellos pueden tomar sus propias decisiones. Y si hay alguna víctima que no vaya a la universidad o que no quiera ir al centro de consejería en la universidad, ellos pueden acudir a Life Crisis Center, pueden utilizar nuestros servicios. Tenemos la línea de ayuda que son las 24 horas al día, 7 días a la semana. También hay servicios de consejería y hay el área legal. Si un estudiante quiere poner cargos o si alguien quiere poner cargos, también podemos ayudarles con eso. También están los advocates para las víctimas. Ellos van y abogan para la víctima, van a la corte y es para apoyar a las víctimas en este momento tan duro. Y yo creo que el Centro de Life Crisis es muy importante porque te ayuda a sanar y eso es una de las partes más importantes. Bueno, el Centro de Life Crisis y el Departamento de Comunicaciones de la Universidad de Salisbury van a estar presentando el Festival Luna o Lunafest. En inglés, Lunafest es básicamente un evento donde se presenta 9 cortometrajes. Ha sido dirigidos por mujeres y son para mujeres y son como películas de eventos de vida. Hay 2 presentaciones, una a las 3 y de 5 a 7. Los boletos para el público cuestan $20 en preventa y $25 en la puerta. Y para los estudiantes cuesta $10 en preventa y $15 en la taquilla. Yo creo que va a ser un evento muy bueno y creo que todas las personas deberían venir. ¿Por qué es que los hombres tendrían que acudir a Lunafest también? Porque ellos pueden apoyarnos y porque los temas también son relevantes para los hombres. Así que vengan el 9 de marzo a la Universidad de Salisbury en Holloway Hall y disfrútenlo. ¿A dónde van las ganancias? Ganancias van a Life Crisis y para la prevención de cáncer de seno. Gracias. Ahora recuerden, acompáñenos el 9 de marzo. Hay 2 funciones, de 1 a 3 y de 5 a 7. Es en el Holloway Hall en la Universidad de Salisbury. También, como Erin dijo, las ganancias van a Life Crisis y a la prevención de cáncer de seno. Si tienen preguntas, pueden revisar la página de internet www.lunafest.org// Salisbury University. Para comprar los boletos, los pueden comprar en la dirección de internet o pueden contactarnos a nosotros en el Life Crisis Center. Los precios, otra vez, para en avanzado es para el público en general $20 y para los estudiantes $10 y en taquilla para el público en general $25 y para los estudiantes $15. Esperamos verlos ahí. Espero verlos ahí. Si quieres saber más acerca del Life Crisis Center, puedes llamarnos al 410-749-4357 o puedes visitar nuestra página de internet que es www.lifecenter.org. Gracias por habernos sintonizado y gracias a Pack14 por habernos dejado utilizar sus instalaciones. Que tengan buen día y nos vemos la próxima. Adiós. Would you like to see your community organization or nonprofit group featured on Pack14? To get started, contact us at 410-677-5014 or visit our website at www.pack14.org. Pack14 is a great way to connect with your community.